境不仅仅代表了目的地本身，还包括了旅途上的一景一物、点点滴滴。一起走进古城，一探世界新7大奇迹之一。骑着驴上山，在这里跟野生动物一起同游，看大象。这里的人用动感与如诗如画的绝美风景互动，跟着当地人的欢呼，领略这里的足球精神。这里是杀人湖，也是捕鱼的好去处。跟着我们的步伐，一起走一趟极境之旅。来到了历史悠久的古国埃塞俄比亚，主持人黄靖伦在首都亚的斯亚贝巴游览了神秘的大皇宫和热闹的传统市场，也在阿姆哈拉州的巴赫达尔和贡德尔踏上了探险之路。很滑，寸步难移。走进壮观的大自然景色和经历了战争的文化古迹。我现在呢，正在飞机上，要前往另外一个目的地。靖伦再次开启空中飞人的模式，这次前往埃塞俄比亚的一个城镇拉利贝拉。埃塞俄比亚具有悠久的基督教传统，从公元1世纪开始就已经在国家的北部和中部传播了。它是世界上最早接纳基督教的国家之一。而拉利贝拉正是埃塞俄比亚正统教会的圣城。拉利贝拉是来到埃塞俄比亚绝对不能错过的一个地方。在埃塞俄比亚呢，总共有9个世界文化遗产，而其中之一呢就在这里。这里拥有全世界历史最悠久的教堂之一哦。哇，这个教堂最厉害之处是什么呢？它是石造的吗？不是。这间教堂其实就是一块石头。在1978年被列入世界遗产目录中，拉利贝拉岩石教堂始建于公元12世纪。这些教堂坐落在岩石的深坑中，几乎没有高出地平面。These are active churches. For your information, these churches have been giving service for the last 900 years. 相传，当时的国王拉利贝拉梦中得神谕：将来你当了国王，你要在埃塞俄比亚建造一座新的耶路撒冷城，并用一整块岩石建造教堂。于是他按照神谕，在埃塞俄比亚北部的岩石高原上凿出教堂。Interestingly, I can tell you a legend. As per legend, the angels helped the laborers. Really? The laborers work in the daytime and the angels at night. So some people call it churches, the angels by night. 动用了2万名人工，拉利贝拉国王耗费24年的时间，凿出了这11座岩石教堂，有着非洲奇迹之称。它是12和13世纪基督教文明在埃塞俄比亚繁荣发展的象征。So we have to remove our shoe here. Oh, okay. Because it's not allowed to get into the church with a shoe. Have to kiss the Yeah, it's a sign of blessing. You have to kiss, the wall because it's believed that this is a sacred church. So now we are inside the house of Saint Mary. This church is really fully covered with frescoes, almost from 900 years. Imagine, how they use the natural dyes to carve these frescoes.
作为拉利贝拉国王生前最喜爱的教堂，圣玛利亚教堂是这13世纪新耶路撒冷之中唯一一座室内布满壁画的教堂，从天花板到柱子都描绘着耶稣和玛利亚的生活场景。You see how they did the carvings? Very beautiful. It's quite amazing that Yeah. the colors didn't fade away Absolutely. for 900 900 years. 9个世纪以来，拉利贝拉岩石教堂仍然保留完好，但也有明显的岁月痕迹。在这些岩石教堂中，最大的救世主教堂面积达782平方米，是世界上最大的独石教堂。由于外墙开始出现裂痕，联合国教科文组织 UNESCO 设立了天幕，以加强保护。没有下雨都已经很滑，你看很多虔诚的，算是年纪比较大的埃塞俄比亚人，你都一定要上来这边参拜。那路真的很难走，然后我几次都滑倒这样子，越来越多人朝这里走过来。极境之旅前往岩石教堂的当天，恰巧是当地正教会的一个节日，也是纪念拉利贝拉国王之妻马卡尔基布拉的日子。So it's a dual festival. Yeah. 哇，难怪我今天看到这么多人，因为今天是一个他们埃塞俄比亚大节日，你可以听到里面诵经的声音，你就知道里面很多人在里面。拉利贝拉岩石教堂大致分为3个建筑群，每座教堂有地道和回廊连为一个整体，宛如穿梭在迷宫里。在11座教堂之中，这一座是唯一一个独立的教堂，也是外观最为特别的。This is Beta Georgis, or the House of St. George. This is the last church carried by King Lalibela at the end of 12th century AD. 建造圣乔治教堂的岩石被雕凿成了正十字架的形状，屋顶上也雕刻了3个十字架。它不像其他教堂，它可能从旁边凿进去，它是从顶部呢慢慢的挖下来。而且还有另外一个特别之处，就是很多教堂我们都是要仰望啊才会看得到，所以脖子可能会有点酸。但这个不一样，它反而是要俯瞰才可以看到它的全貌。But how can we get inside? There's no entrance. Well, as you know, this is a holy site. So the angels will help us. We may jump. Jump down! Really? Okay. You see that tunnel down there? Oh, okay. So there is a tunnel. So we're going to walk through those tunnels. Oh, okay. Jump into the tunnel. Okay. Don't scare me. You just No, jump the down. angels are there. I will see the angels immediately. Okay, let's go now. All right. Okay. 来，跟着我们。和其他教堂一样，圣乔治教堂也坐落在深坑内，由一个地道连接着它的入口。This path looks like very difficult to access to the church. Yeah, it's really difficult, but for the faithful, it is easy. It is symbolic to the tough, ups and down to get to the kingdom of God. Yes. So everything has symbolism, in this area. And it's a test from God. 是一种试炼啊！如果你真的很虔诚的话，你就会排除万难。Oh my God, this is a cave. 教堂的建造结构蕴藏着许多细节，比如底部的盲窗象征了诺亚为了保护方舟上的动物而封闭的窗户。Wow, Asus, so fast, we are here. 圣乔治是基督教的著名烈士，受到世界各地信徒们的尊敬，而在埃塞俄比亚也不例外。因此，拉利贝拉国王为这位信徒们敬爱的圣人打造出了精美的圣十字架教堂。We are now inside, and really, let me show you one very precious stuff in this church. Okay. Toolbox. Toolbox? You mean this two box?
This Yeah. looks more like a treasure chest， 它好像宝箱。他是说这个教堂里面最特别的地方就是这个工具箱。So what's inside? You see, it has got a screw on top, as you can see it. So King Lalibela used this toolbox to store all the tools that he used to chisel the Rock Hewn Church. 我有去看过很多不同的教堂，那也有些都是文化遗产。但是这次来到拉利贝拉，看到这里的教堂，我觉得它是一个保持原状最完整的一个教堂，没有岁月的摧残，没有风化太多，这点我觉得非常的奇妙，里面都蕴藏着很深的意义在里面。而且我看了一看，它颜色其实没有淡掉很多，还保持得很好，我觉得这很难能可贵。每个人好像可能在里面可以找寻到一些慰藉啦，净化自己灵魂的一件事情，这样子。埃塞俄比亚文明源远流长，不只是文物古迹，就连当地的美食也有上千年的历史。但静伦是否会喜欢他们的味道呢？You see how they did the carvings? Very beautiful. It's quite amazing that Yeah. the colors didn't fade away for Absolutely. 900 900 years. years. 来到了埃塞俄比亚正统教会的圣城拉利贝拉，肯定不能错过跨越9个世纪依然矗立着的岩石教堂。下一站，静伦拜访了这座古城的一户家庭，准备大开食戒。哇，我现在真的很兴奋，终于有机会呢，可以品尝到道地的埃塞俄比亚料理，而且还可以参与它的制作过程哦。但是我不知道现在迎接我的会是帅哥还是美女，但是我相信他们的菜一定都很漂亮。跟我来。哦，好，salam salam salam salam。 So today prepares tart of chicken. It's traditional in Ethiopia. Yeah, it's a chicken what? Yeah, chicken Doro. 哦 ，Doro what？ Yeah. 沃特在埃塞俄比亚呢 Special food. 是一个很特别的食物，材料还是活的哦。哎呀，现场要宰杀的。 Doro Wat 是一种鸡肉炖煮，它是埃塞俄比亚的国菜，也是当地人聚会时招待客人必备的菜肴。这道菜的制作过程通常先由男士宰杀活鸡，后由女士完成料理。 እንግዳ መቀበል ያስደስተኛል ምክንያቱም የሀገራችን የኢትዮጵያዊ መገለጫችን ስለሆነ ማለት ነው ደስ ይለኛል በሁሉም በኢትዮጵያዊ ምግቦች ደስ ይለኛል በአብዛኛው ደግሞ በዶሮ ወጥ ደስተኛ ለምን ማለት ካልቸራችን ስለሚያስጠራልን ማለት ነው ማለት ፕራክቲስ እየሰራ ነው ማለት ለእንግዶቹ ሰርተን በማቅረብ በማቅመስ እና ደግሞ ልክ ወደ ሌላ ሀገር በማስወሰድ እጃችን ማስቀመስ እንደዛ 我有点好奇，听说他们做这道菜、这道料理一定要把的鸡分成12块，为什么呢？ ስቆራርጣቸው ልክ እንደ ቤተሰብ ሆኖ 12 ቤተሰብ ሆኖ ነው እነዚህን የሚካፈሉት ማለት ነው ተካፍለው የሚበሉት ከዛ ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስናስብ በ12 ሐዋርያት ይሰየማል 鸡肉炖煮在各国菜肴中比比皆是，但让 Doro Wat 脱颖而出，成为埃塞俄比亚的国菜，是因为这2种食材——洋葱和博博尔香料。这道菜的制作过程繁琐，需要长达2小时的烹饪时间，仅仅炖煮洋葱就已耗时1小时。最后加入特制的香料和鸡肉后，还需要再熬煮1小时，才算大功告成。 而品尝这道料理的最佳方式，就是搭配另一个埃塞俄比亚的国菜英杰拉。
英杰拉的根源可以追溯到公元600年，当第一个陶土板在古城阿克苏姆被挖掘出来的时候。他现在就在做了这个是英杰拉饼，对于我们来说，可能是就是华人的白饭一样，他们天天呢都可以吃这个，这个就是他们的主食。做法看起来蛮简单的，就好像法国的那个可丽饼这样子。3分钟就好了，很快。这个这么简单，我想我应该也可以试试看。哇 ！Is this considered done? OK。啊，用手啊 ，very hot. Can I try making my own injera? Yes. You teach me how. You need to clean first. Yeah. Oh, is it hot? I try. Wow, it's very smoky. 那烟你很熏的。哦，哇，有点累哦。OK， like that。no， 哇，全部流出来，糟糕了，overflow。Yeah, OK, and what's the cover? Yeah. 这里烧焦了，这边又还没有熟。我是觉得在制作过程上不会太困难，但是因为我本身是那个手比较笨拙一点，对，但它其实这个做法就很像新加坡做那种米坚果之类一样，我觉得是手法的问题，只要你熟练了之后就可以做得好。但我觉得有一个小小的缺点，就是在做这个英杰拉饼的妇女们，对，会比较辛苦，因为她们都是用柴来生火。因为我刚刚有一次被烟呛到，我根本没有办法好好的去制作这个英杰拉饼，所以很难想象她们每天或者是长时间在那个烟熏的状况下制作这道料理，所以他们每次做都会一次做几天的分量，这样子蛮佩服他们的。哇哦！英杰拉是一种拥有海绵质感的面饼，主要采用富含铁质的谷物台麸制作而成。由于使用酸酵头发酵，因此略带酸味。拍手！手忙脚乱地制作了英杰拉之后，是时候尝尝它的味道啦。会不会和制作手法很像的新加坡面坚果相似呢？哇，我没有想到是这个味道，我第一次吃，我不太习惯，越吃越酸哦。而在制作英杰拉的同时，在一旁炖煮的鸡肉悄然起锅了。哇！我期待已久的大餐终于来了。这一人吃那么大片，怎么可能？这很像新加坡的那种人当这样子，有一种熟悉的感觉。Come, have a seat, have a seat. Let's have the meal together. All right, how should I eat this? 吃一小块，然后OK. What's good again? Durum. 原本单只是吃这个英杰拉饼，我个人是觉得太酸，但是这个沃特如果单吃的话，我觉得太辣，但是这个酸跟这个辣结合在一起，我觉得真的很配。Very good. 你不要看着我吃，一起 eat together. 顺便看看他怎么吃。I think we can only use right hand to eat and not left hand. Oh. ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ በግራ እጅ አይበላም፣ በቀኝ እጅ ነው። ምክንያቱም ሰይጣን እኛን ይቀርበናል በግራ እጃችን ብንበላ ማለት ነው።
是觉得埃塞俄比亚人他们都跟随传统，或者是在他们这个地区没有所谓很多电器的存在，所以他们就是坚守古法，看他们用柴来生火来做那个英杰拉饼，就知道这个东西呢一定很道地，很好吃。在感官上有很多不同的感觉，其实味道都很强烈，觉得蛮羞愧的啦。出了这么多外景，到处吃美食，却没有吃过这一味。好吃哎，很嫩哎。埃塞俄比亚的美食或许名不见经传，但是它的某个饮料可是大有来头。sorry。哇，很香很浓。哇。哦，材料还是活的。no！ 哇，全部流出来，糟糕了。好吃哎，很嫩哎。埃塞俄比亚的美食不像一些其他国家的美食那样享誉全球，但是这里却是一个世界闻名的饮料发源地，究竟是什么呢？我的天啊！从酒店啊坐了6个小时的车来到这边啊，坐到屁股都痛了。这里是西达玛地区，据说这边有很著名的特产，到底有什么呢？我们还要再走20分钟的路才知道啊！跟我来。小心啊，走这种独木桥啊，不可以玩的，跟你讲。我们走了大概5到10分钟，都是下坡，所以等一下回来一定很糟糕。对，到底我们要去哪里呢？是的，我终于走到了，哇，上山下海了。Mr. Alamayo，nice to meet you。他是这里的导游，他可以告诉我所有我想知道的事情。So what's so special about here? Okay, we have in here, this is what you seen, we calling Sidama Cafe, Arabica type, all Arabica Cafe. Coffee is for me, when I am 2 years old, I started to drink. We drink every day, we enjoy it. 咖啡是埃塞俄比亚人生活中不可或缺的一部分。他们之间的故事得从9世纪说起。相传，当地一位牧羊人发现自己的山羊吃了某种果实后，比平时亢奋许多，而这果实便是我们现今所熟悉的阿拉比卡咖啡豆。The one you seen, this is green beans. Oh, right. Yes, already starting some of it. Okay. November, December, January is a good season for harvesting season. Oh, so now it's still not the harvesting Yes, season. not ready yet. It's green. It come red cherries. They are planting a shade. You seen avocado tree. That is peach trees. Around in here, bananas. So They are natural. shading because the coffee plantation needs shade. Oh, okay. Always in the shade they are Need producing. protections. Yeah. Yes, like a baby. So we are going in. Yes, now- Before we go in, can I know Uh-huh. how big is the coffee farm? This is a 4 hectare. 4 hectare. 4 hectares. Oh, Yes, oh my God. yes. Oh, we're But going they- in and we're coming out tomorrow morning. Just I will show you just quick shortcut Oh, on it. just a quick Yes. exhibition. Okay. Okay. Let's go in. Okay. 位于埃塞俄比亚南部的西达玛地区，平均海拔1750米，年雨量平均1600毫米，拥有肥沃的土壤。这也让这个地区成为全国咖啡生产量也是品质最高的地区之一。年均出口1万吨的咖啡到世界各地，是当地人口中的绿金。The
because I born in here, my grandmama also, she have a cafe plantation. I will help. That's why when I finish school, I come back to advertising a cafe. Wow. Okay, this is the cafe. When the cafe is red cherries, they are peeling by machine or by hand. I will show you okay. the fruit. You can peel it like this, fruit comes. Oh, you just squeeze the seeds out? Yes. Oh, okay. Even they have squeezing the juice. You the can taste juice. it. Yes. It's already sugar Really? inside. Let me try. It's like nectar. 哦，像花蜜一样，甜甜的。Let's talk no more. I want to try all the different coffees. 埃塞俄比亚目前是非洲最大的咖啡生产国，但当中只有60%的咖啡豆会用于出口，其余则被用于仪式上。无论富贵贫穷，每个埃塞俄比亚人都会进行咖啡仪式。整个仪式非常漫长，平均约1个小时，多数由女性进行。ቡናው ማፍላታችን ያው ባህላዊ ነው ለኢትዮጵያውያን ያው የምንሰበሰብበት ጎረቤት ምናምን አንድ ላይ ተገናኝተን እየጠጣን የምናወራበት ነው ሴሬሞኒ።日本有查到埃塞俄比亚有咖啡仪式，所以在这边喝咖啡呢，可以是很轻松，也可以是很神圣的一件事情。但是我没有想到这边的咖啡仪式竟然是从烘焙的这个咖啡豆开始。哇，其实到我这个阶段，我已经闻到那个很香的咖啡豆的味道了。那个咖啡豆在那个铁盘上面跳动的声音，我都覺得很好聽。Is there anything to look out for when you are roasting the coffee beans? ጥሩ ያልሆነ ቡና ከውስጥ አወጣለሁ። ሲቆቀጥ የማይጣፍጥ ቡና ቃና የሚያበላሻል። እሱን አወጣለሁ። Oh, not good. Disqualify. Oh, it's hot. Oh. 埃塞俄比亚人十分重视咖啡仪式，尤其是负责进行仪式的女士们。成功制作咖啡是经验和技巧的认证。Why is this not good? ስንጠጣ ነው ወሬ የምናወራው የቆላን አናወራም በላ። May I know why is this not good? She don't want actually, to lose her credit of being a good coffee maker. 哦，被骂了哦。他说，在他制作的过程不要打扰到他，他怕他会闪神这样子。也对啦，其实，在烘焙这个环节里面是需要聚精会神的，对，而且他自认他是一个很厉害的咖啡师，所以不要就是让他的名誉扫地啊。咖啡仪式是一个感官的体验，从摆设开始，铺在地面上的紫砂草和花朵为仪式增加美感。烘烤咖啡豆后，咖啡制作者会将散发出来的烟雾引导到客人身上。哇！就连捣碎咖啡豆的声音也是仪式中重要的一部分。Can I help? 啊 ，yes. 哇，这个很重哎，我很轻哦，我没有戴手套，手会长茧哎。sorry， 丢人现眼啊我，哎呦。要不能够一面讲话一面做这个 ，must focus right focus。捣碎那个咖啡豆的时候，用洪荒之力在那边一直敲，这样子，然后看我是觉得蛮丢脸的，所以我像这样子，我以为我很用力，没想到一个女生还要比我更大力去捣，去确认每一个真的捣得很碎，都变成粉这样。把捣碎的咖啡粉倒入壶中，咖啡仪式到这时已经进行了大约40分钟，但还不能马上品尝咖啡，得把咖啡壶身倾斜45度，让咖啡粉完全沉淀之后，才算大功告成。来了！哇！
哦，OK，Thank you。这么多杯子，就只倒一杯，特别给我，与有荣焉哦。先闻一下，很香很浓郁哇，这跟我在家里闻到妈妈的咖啡好像有点不太一样哦。So I just drink it like this， nothing，just drink。OK， 好，没有什么特殊的喝法。Yes， 那我就试试看。哇，这个对我来说，我觉得有一点点苦啊。如果喜欢咖啡的人啊，我觉得一定要来到埃塞俄比亚来品尝一下他们当地的这种咖啡，很厉害。还是加点糖好了 ，sugar。这里的咖啡园跟我以前去过咖啡园不太一样。有点特别的地方是，他们都有很多遮蔽物，对，这是我之前比较少看到的，对。那从交谈之中，我觉得他们每一个人都对于这里的咖啡都是很骄傲的、引以为傲的，然后每一个人的对咖啡相关的知识也是非常的深，会可惜没有看到那种咖啡豆采收的整个面貌这样子。喝了咖啡，打起精神来，因为更艰巨的挑战还在后头。Can I help？ Sorry。不愧是咖啡的发源地，原来平日里喝的饮料还有这么特别的仪式。不过，埃塞俄比亚世界闻名的不止咖啡而已。埃塞俄比亚因境内多高原，各地区的海拔高度有所差距，形成了许多独特的自然生态环境，让动植物得以在生态隔离的情况下繁衍生息和进化。因此，埃塞俄比亚保有许多特有物种。真是太奇妙了！前一秒都是雾，都是山岚，下一秒一览无余。其实我们来这边的目的，主要是要看这边埃塞俄比亚的特有种，叫做狮尾狒。而且它生活在这高山上，我们现在在海拔3000多米以上，你看，我们比云还要高啊！位于亚的斯亚贝巴北部的80公里之外，杰马河峡谷坐落于此。河川是青尼罗河的支流之一，是距离首都最接近，能够看到埃塞俄比亚特有种狮尾狒的地方。狮尾狒只生活在海拔1800米至4400米之间的埃塞俄比亚高原地区，它们是世界上仅剩的草食性灵长目动物，目前还有约6万头生活在野外。我觉得很像以前我在看地理频道，虽然它是很壮观的一个地方，但人们还是在那边正常的生活，这样子把赶羊啦，让我看看就是人们怎么在一个恶劣的环境下也可以继续生存这样子。对，看到埃塞俄比亚人的生存之道。其实德布雷利巴诺斯只是前往下一站的歇脚处。竞轮真正的目的地是来体验埃塞俄比亚最著名的运动项目——跑步。在国际的田径赛事上，埃塞俄比亚的运动员，尤其在长跑项目中占据主导地位，相继成为世界纪录的保持者。埃塞俄比亚无疑是培育长跑健将的摇篮。其中，传奇人物海勒格布雷希拉西耶被认为是世界上最伟大的长跑运动员之一。
Nice to meet you, Mr. Haile. Nice to meet you. How are you doing? Welcome. Yeah, I'm good. Yes. Welcome It's to my Cuba. first time in Ethiopia. First time. First time, yes. 1992年开始崭露头角，海勒格布雷西拉西耶在20多年的职业生涯中参加过400多场比赛，一共打破了27次世界纪录，是许多埃塞俄比亚运动员的启蒙。What are the challenges you face? Any problems, any obstacles when you want to become an athlete? In my time, my father, he didn't know what's athletics. Athletics for him, running for him, just wasting time. After that, especially, when I won in Atlanta '96, you don't believe it, my family and they were really, Olympic in Ethiopia is something like one, everything. So how do you feel when you see your fellow Ethiopians athlete when they get a great result at the world stage? We as a country, we are so proud. We are so happy, especially the last World Championship. I was watching, the whole event. Do you encourage the young athletes to break your record? Please, you're welcome. It's not my property. It's not, just a property of one person. It can be a property of anybody in the world. 如今已退役的海勒格布雷西拉西耶仍致力于培养年轻的运动员。亚亚非洲运动村是他所建立的训练基地，位于海拔2700米。这个基地坐落于距离亚的斯亚贝巴只有11公里之外的小镇苏卢勒塔。Hey, hi there. Hi. Nice to meet you. What's your name? Chala. Chala. Yes. 现年18岁的查拉是一名长跑运动员，5年前开启他的田径生涯。他也是亚亚非洲运动村的教练。This is my first time in Ethiopia. I heard that Ethiopians are all good runners. So why are the Ethiopians a good runner? Ethiopia's good runner is the first one is in workout training in group. In Ethiopia athlete every day in work in group training. In group training is competition very easy. Is number 2 in altitude is very good. In Ethiopia altitude very good. In around here 2,700. Because you work here, you go up very easy run. Oh, and why do you want to be an athlete? I like Haile Gebrselassie, strong athlete. And because I look in television, Olympic and Olympic champion work, in winner, 27 broke record. Oh, Haile is your idol. And you also want to break record. Yeah. I want to break record also. Yes. Can we break record now? Yeah, no. Coach me. 既然来到培育世界长跑运动员的摇篮，竞轮当然不能错过和查拉进行基本训练，向这位专业运动员发出挑战。Perfect. That's good. Good. On my marks, I count to 3. We run. One lap. Okay? 1, 2, 3, go! 只有在起跑点，我跟他是平起平坐的以外的，其他时间他根本就是连他后面的那沙子我都吃不到，因为他太快了。真的，什么叫力不从心？就是这样。在跟 Chala 交谈了之后，才发现其实因为想要追随他的偶像海尔，他是有一个崇高的理想啊目的才去跑的。That's good. That's good. You're damn fast. 我刚刚有叫导演帮我们算时间，他多快啊 ？1 minute, 2 minutes， 跟他差1倍。今天是我在埃塞俄比亚的最后一个晚上，没有想到时间过得这么快，真的是有点依依不舍。然而呢，我在这边最舍不得的就是我们的导游阿树。于是我跟他说，既然这么依依不舍，不如你请我吃个饭吧。没想到他答应了。我们进去看一下。
Yo Abyssinia 是位于亚的斯亚贝巴的一家著名的传统餐厅。据导游阿树所说，当一趟旅程告一段落时，当地人会在这家餐厅欢送旅客。这盘是我们吃的，那盘是埃塞俄比亚人吃的，因为他们刚好过节日，对，他必须要那个斋戒15天到16天，所以他们只可以吃素，所以那个都是素的，我们这个是有肉的。来了，载歌载舞。我的刻板印象，非洲国家就是沙漠、干旱，比较原始一点。不过来到这边之后，完全颠覆我的想象。觉得最激进哦，其实老实说了，舟车劳顿了，很多时间呢，我们都是花在路途上面，搭很久，5个小时、6个小时车，明明很靠近，因为它的那个路况非常的糟糕，光是要到达那个青尼罗瀑布就很困难，寸步难移。我还要过河哎！哇，我们终于走到了，好壮观哦！你看，从一开始是不太认识埃塞俄比亚这个地方，然后no， 哇，全部流出来，糟糕了，慢慢融入这个城市里。哇，好吃哎！到整个埃塞俄比亚不同的地区去看，我觉得说，才感觉到其实这个是一个文化非常丰富的一个国家，而且我觉得在其他国家可能都看不到这样子的一个景象。